वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। साक्षात्कृतं दयानन्दं परमार्थस्वरूपिणं तत्त्वज्ञानप्रशास्तारं प्रणतोऽस्मि परं पदम्। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् अल्पाक्षरम् असन्दिग्धम् सारवद्विश्वतोमुखम् सारवद्विश्वतोमुखम् स्तोभम् अनवद्यं च स्तोभम् अनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदो विदुः सूत्रम् सूत्रविदो विदुः। अयुवन् ऋलक् एओङ् ऐऔज् हयवरट् लन् ञामाङाणनं जभै घडदश् जबगडदश् खपछठथ छटतौ कपै शशसर् हल् अकुगविसर्जनीयानां कण्ठः इचुयशानां तालु ऋटुरशानां मूर्धा लुतुलसानां दन्ताः उपपद्मानीयानाम् ओष्ठौ यमानानां
Nasika cha. Nasika cha. Edaitogo Kantatalu. Kantalu. Tautogo Kanta Oshtam. Kanta Oshtam. Parasya Danta Oshtam. Parasya Oshtam. Jakhva Muliyasya Jakhva Mulyam. Muliyasya Jikhva Mulyam. Nasika Anuswarasya. Nasika Anuswarasya. O Rajamanis Sada Vijayate. Ramam Ramesham Bhaje. Ramam Ramesham Bhaje. Ena Bigata Nishachara Chamuhu. Ramaya Tasmai Namaha. Ramena Bhikata Nishachara Chamu. Ramaya Namaha. Asti Parayanam Parataram. Ramasya Dasosmyaham. Ramasdasayanam Parataram. Ramasdasosyaham. He Chittalaya Sada Bhavatu Me. Ghoramamamuddhara. Rame Chittalaya Sada Bhavatu Me. Ghoramamamuddhara. We are seeing the Shatru Pratyaya. Pullinga we have seen in Strilinga. We are doing some abhyasa. Shatru Strilinga Pratipadikam is derived from Edatu by adding the Shatru Pratyaya. Shatru being a Sarvadhatuka Krit Pratyaya, it will bring Ganavikrana corresponding to the Dhatu. Ganavikrana will come immediately after the Dhatu. So Dhatu plus Ganavikrana plus Shatru Pratyaya, you get a Pratipadikam, and that Pratipadikam to be converted to Strilinga Pratipadikam by adding the Pratyaya E. And the general rule is when a Sarvanamasthana Pratyaya follows, Shatru will get Numahama. When a Sarvanamasthana Pratyaya follows means immediately, no Vyavadhana. So Shatru Pratyaya, Shatranta Pratipadikam, when you decline in Pullinga, when a Sarvanamasthana Pratyaya, that is the 5 places, Sut Pratyaya follows, Numahama comes. Whereas in the case of Strilinga, since you add the Pratyaya E to convert that into Strilinga Pratipadikam, therefore Shatru Pratyaya is not followed by Sarvanamasthana Pratyaya immediately. It is intervened by the Strilinga Pratyaya E. So therefore Numahama will not come like in the Pullinga. But there is a rule by which Numahama comes. What is that rule? When a Strilinga Pratyaya follows, Shatru will get Numahama. That is a rule. When Strilinga Pratyaya follows, that is Nadi Pratyaya. The E, what you add, it's called Nadi Strilinga Pratyaya. When that Pratyaya follows the Shatranta, that Shatru will get Numahama. Therefore, Num will be there in the very Pratipadikam itself. So this should be clear. So Num will be there in the very Pratipadikam. Therefore,
the condition of Sarvanamasthana Pratyaya follows it's not applicable in this case, in Srilinga. Because Kshatriya is followed by Nadi Pratyaya, which in turn is followed by Sarvanamasthana Pratyaya. Therefore, not because of Sarvanamasthana Pratyaya, Kshatriya gets Numakama. It is because of these three Pratyaya, Nadi Pratyaya, Kshatriya gets Numakama. And therefore, Num Agama, that will be seen in the very Pratipadikam itself. And for the 1, 4, 6, 10, Numagama will come. That is Dhatu belonging to this 4 Gana. 1, 4, 6, 10. Numagama will come. For the 6th Gana, Numagama is optional. Therefore, you will have 2 Pratipadikam. Strilinga Pratipadikam. Whereas for 1, 4, 10, Num is a must. 6th Gana, Num is optional. Therefore, Dhatu belongs to 6th Gana will have 2 Pratipadikams. For the other Gana, for the rest, no Numagama will come for the Pratipadikam. This is Strilinga. Now, you can see, taking the example of Pat Dhatu, adding the Shatra Pratyaya will bring in Gana Vikarana. So Pat plus Shatra you get Patat. Now converting that into Strilinga by adding this 3 Pratyaya E, and it's because of this 3 Pratyaya which follows the Shatra, that is At, the content of Shatra being At, Numagama comes. Because Nadi Pratyaya follows immediately Shatra. So the Pratipadikam is Patanti, you get Patanti. So this is the Patanti declension. You can chant this. You can repeat. Ikarantaha strilingaha patanti shabdaha. ईकारान्तः स्त्रीलिङ्गः Lingaha पठन्ति Patanti Shabdaha Patanti patantyau patantyaha. पठन्ति Patantyau पठन्त्यः Patantyaha Patanti patantyau patantihi. पठन्ति Patantyau पठन्तिः Patantihi Patantya patantibhyam patantibhigi. Patantya पठन्त्यां Patantihi Patantyai patantibhyam patantibhyaha. Patantyai Patantivyam Patantivyah Patantyaha patantibhyam patantibhyaha. Patantyaha पठन्त्यां Patantivyam पठन्तिभ्यः Patantivyah Patantyaha patantyoho patantinam. Patantyaha पठन्त्योः Patantinam Patantyam patantyoho patantishu. Patantyam पठन्त्योः Patanyoho पठन्तिषु Patantishu He patanti, he patantyau, he patantyaha. He ये Patanti पठन्ति He Patantyau ये Patantyaha Similarly for other dhatus, Kada becomes Kadanti, Dev 4th Gana becomes Divyanti, Shak 5th Gana becomes Shaknuvati, and Vish 6th Gana Vishanti and Vishati, 2 Pratipadikams, with Nun, without Nun. And Kru dhatu, 8th Gana becomes Nunumagama, Kurvati, you get. So all these Pratipadikams, Ikaranta, therefore declined like Nati Shabda. Udaharanam for each Gana, dhatu is given. First Gana, Numagama is a must, Patanti, an example, Patanti. Second Gana, as dhatu we can take, and you get the Pratipadikam Sati, no Numagama. Third Gana also,
No numagama. Dadati. Da dhatu will give the Strilinga Pratipadikam Dadati. Decline like Nadi. And fourth Gana, numagama will come. Divyanti. Fifth Gana, no numagama. Shaknuvati. Sixth Gana, it is optional. Therefore, two forms. Tudati, Tudanti. The first dhatu of the sixth Gana is Tud. And it's Strilinga Pratipadikam. Tudati, Tudanti. Then seventh Gana, no numagama. Rundati. Here this Nakara is not because of Nu. It is because of the Gana Vikarna of the seventh Gana. Shnam. Eighth Gana, Kuruvati. No numagama. Similarly, ninth Gana, no numagama. Kridati. Tenth Gana will get numagama. Chorayanti. And second Gana will not get numagama. So no problem. Whether it is seven dhatus or the second Gana or the third Gana, doesn't matter. It will not get numagama except 1, 4, 6, 10. Other will not get numagama. So this is the Strilinga forms. Now we will read. I think last class we saw this exercise, I think. You give the Strilinga form. We will start from this today. This is from the Rashtriya Samskrit Samsthan book. Getting familiar with the simple words. Sundarji, please, you can read. Nati gayanti nrutyati. Balika khadanti kridati. So Nati gayati nrityati. Two kriyas are done by, yeah. So we are using Shatranta gayanti nati nrityati. Okay, continue. Radha hasanti malam rachyati. And Mahila geetam shrunvati pachati. Okay. Parvati japanti shivam archati. Indira vadanti janan bodhayati. Okay. Here Shivam is the karma for The Archana. Archana, yes. Archana. Similarly, Janan is the karma for Bodhayati. Ado likitani vakyani patata. Okay. Chhatra patanti likati. Nati gayanti nrutyati. Radha hasanti gacchati. Mata japanti pujayati. Denuhu pashyanti charati. Reka khadanti brahmati. Yes. Please continue reading. Stulaksharaihi. Stulaksharaihi. Bold letters. Stulaksharaihi likitani padani. Shatranta strilinge pratamaikavachane santi. Patanti, gayanti, hasanti ityadini shatranta strilinga rupani ikaranta strilingavat bhavanti yata nadi nadyo nadyah patanti patantyau patantyah. Yes. Meaning is simple. We understand this. Okay. Please continue. Ado likitani rupani smarata likanti likantyau likantyah gachanti
गच्छन्त्यौ गच्छन्त्यः भ्रमन्ति भ्रमन्त्यौ भ्रमन्त्यः स्मरन्ति स्मरन्त्यौ स्मरन्त्यः गायन्ति गायन्त्यौ गायन्त्यः. Yes. Ikaranta. First one. Next person. Ganeshji, you can read. अधोलिखितानि क्रियापदानि शत्रन्त स्त्रीलिंग रूपेषु परिवर्तय. So Parivartayata. Okay. परिवर्तयत. It's okay. Parivartaya also is ekavachanam. पठति becomes पठन्ति. गायति गायन्ति. लिखति लिखन्ति. पतति पतन्ति. खादति खादन्ति. क्रीडति क्रीडन्ति. स्मरति स्मरन्ति. नयति नयन्ति. निन्दति निन्दन्ति. मिलति मिलन्ति. कर्षति कर्षन्ति. तरति तरन्ति. जलति जलन्ति. रटति रटन्ति. भवति भवन्ति. You know, to derive this Strilinga Pratipadikam by adding the Shatra Pratyaya and then Nadi Pratyaya. Without that also we know. Simple way. How? We know the बहुवचनम of the Bhagavachanam. And pullinga. Pullinga. From the Ti, if you remove, you get Pullinga Pratama Vyakti Ekavachan. From that you can make out the Pratipadikam. And then you can add the E Pratyaya with Numakama. And the last class we saw that if the T is preceded by Rasva Akara, then it will get Numakama. Remember? Titaha Purvaha Rasvaha Akaraha iti ched Numakama Vavati. Simple. Then it's first gana and fourth gana automatic. Yes, 1, 4, 10. If it is sixth gana, then it is optional. So now you can easily derive the Strilinga Pratipadikam. Please continue. Number 15. Atati atanti. Charati charanti. Gacchati gachanti. Vadati vadanti. Prichati prichanti. Pashyati पश्यन्ति. तर्जयति तर्जयन्ति. शालयति शालयन्ति. प्रेषयति प्रेषयन्ति. सूचयति सूचयन्ति. कर्तयति कर्तयन्ति. मार्जयति मार्जयन्ति. पिबति पिबन्ति. तिष्ठति तिष्ठन्ति. उपविशति उपविशन्ति. Please read. यतो उदाहरणं रिक्तस्थानं यथोदाहरणं or यथा उदाहरणं. यथोदाहरणं रिक्तस्थानं पूरयत. Yes. So बालिका पठति खादति अपि. बालिका खादन्ति पठति. So यथा नायिका नृत्यति गायति अपि. नायिका गायन्ति नृत्यति. You can change the format, the arrangement of the words. Gayanti Naika Nrityati for our understanding. Right. Gayanti qualifying Naika. Gayanti Naika Nrityati. Yes. छात्रा पठति लिखति अपि. लिखन्ति छात्रा पठति. Okay. Yeah, okay, yes. अपि okay. Yes, yes. बाला क्रीडति वदति अपि. वदन्ति बाला क्रीडति. Sharanji, one question. Yes. In the first one, can we say Naika Nrutyanti Gayati? That depends on your vivaksha. Which one you want to make it the main kriya, the kriya padam, that is your choice. It depends on the vivaksha of the speaker.
So it can be either way, depending on the. Depending on the speaker. Oh, thank you very much. Yes. Ganesh. So vruddha khadati, pibati api. Pibanti vruddha khadati. Swamini suchayati, tarjayati api. Tarjayanti swamini pujayati. Here, because api, the word is there. Therefore, api is it's not given the status of important kriya padam. Api. So the main kriya padam is considered to be nrityati patati. So, and to the api, that the kriya padam, which is followed by api, it is converted into shatranta. As per this example, that's why he has the udaharanam he has given. Balika patana samakalam kadati. So balika patati kadati api is equal to balika patana samakalam kadati. So patana samakalam kadati. So therefore what happens? Patati remains samakalam kadati. Same time she eats. At the same time she eats, therefore that it goes in shatranta, kadanti. Balika patati. But at the same time she eats, therefore kadanti patati. So like that here also, naika nrityati gayati api, when we say naika nrityati, nartana samakalam gayati. So nrityati is the main kriya. Gayanti is, she also does singing. Therefore it becomes a shatranta. That is the thing here. Okay. Continue, Ganesh ji. Sevika marjayati, prakshalayati api. So prakshalayanti sevika marjayati. Radha gacchati patati api. Patanti Radha gacchati. Sudha likati gayati api. Gayanti Sudha likati. Sa pashyati hasati api. Hasanti sa pashyati. Esha nindati gacchati api. Gacchanti esha nindati. Gauri shakam kshalayati. Pachati api. Pachanti Gauri shakam kshalayati. Nartaki gayati smarati api. Smaranti nartaki gayati. Mala prichhati likati api. Likanti mala prichhati. Tara bhramati khadati api. Khadanti tara bhramati. Sumitra chutati hasati api. Hasanti Sumitra chutati. Chutati, not heard this word. Chutati, I don't know, to check that. Sa gayati vayati api. Vayanti sa gayati. Dhenuhu pashyati. Charati api. Charanti dhenuhu pashyati. Okay, the meaning chutati, it is chutati Giggles. asati. Okay. Giggles. Chutati, maybe giggles and asati. Yes. Meaning is given as something different, binding, and I think it should be giggling. Yeah. Okay. I think it's the same thing. Though the Haranam. $278. 1 minute. This is also 278. I think it's repeated twice. Okay. The next person, Sumatiji, you can read number 17. Yeah. But you can convert this into Bhagavachanam.
Okay. So Mata. It will be Matarah, right? Yes. Yes. Mata pujayati, japati api. Japantyah matarah, matarah pujayati. Pujayanti. Sorry, pujayanti. The next one is Esha dadati, ganayati api. Ganayanti. Bhagavachanam. Yeah, ete datati will be Ganayantyah etaha etaha dadati. Oh, datati. Second, I forgot third gana. for a moment. Yeah. Dadati, dadataha, dadati. Okay. Just converting this to Bhagavachanam should not become difficult. Yeah. You can remember a Shabda. Then Bhikshuki yachati atati api. Atantyah bhikshukithyah. Bhikshukyah yachanti. Yachati is a yachanti. So it will Bhagavachanam. be Everything will become yachanti. Bhagavachanam. Yeah, yachanti no Sharanji. Yes. Then Sikshika bodhayati chintayati api. Chintayantyah Sikshika will be Sikshikaha Yes. bodhayanti. Then Bala arathi asati api. Asantyah balaha aranti. Then Bhakta vadati damati api. Namantyah bhaktaha vadanti. Then Latha upavishati patati api. Patantyah lataha upavishanti. Then Chalika chalayati pashyati api. Pashyantyah chalikaha chalayanti. Then Chatra kadati patati api. Patantyah chatraha kadanti. Then Kusuma vadati upadishati api. Upadishati. Upadishati is instructing. Yes. So upadishantyah kusumaha vadanti. Bala asati padati api. Padantyah balaha asanti. Sa tarjayati sprishati api. Sprishantyah te tarjayanti. Sorry, taha tarjayanti. I said Yes. sorry. Taha tarjayanti. Yes. Taha tarjayanti. Then Rama jale tarati krandati api. Krandantyah ramaha jale taranti. Sheela patati avatarati api. Avatarantyah sheelaha patanti. Mala likati chintayati api. Chintayantyah malaha likanti. Chatra prichati smarati api. Smarantyah chatraha prichanti. Lata kadati pachati api. Pachantyah lataha kadanti. Radha pipati pachantyah lataha kadanti. Radha pipati
वदति अपि वदन्त्याः राधाः पिबन्ति सहोदरा पतति भ्रमति अपि भ्रमन्त्याः सहोदराः पतन्ति then बाला धावति असति अपि असन्त्याः बालाः धावन्ति वनिता सीव्यति निन्दति अपि निन्दन्त्यः वनिताः सीव्यन्ति सा रक्षति भ्रमति अपि भ्रमन्त्याः ताः रक्षन्ति then ममता वदति अर्चति अपि अर्चन्त्याः I'm sorry, I'm making it a little. अर्चन्त्याः ममताः वदन्ति. Yes, next person, Krishnanji. अदो लिखितानि वाक्यानि पठत बाला पठन्ति लिखति बाला जानाति अपि न वदति जानति ओ बाला जानाति अपि न वदति जानति सॉरी बाला जानति अपि न वदति बाला गायन्ति नृत्यति बाला कार्यं कुर्वति तिष्ठति बाला वदन्ति पृच्छति बाला गीतं शृण्वति नृत्यति बाला क्रीडन्ति हसति बाला पुस्तकं क्रीडति वदति. In this the column here, second right side column, Bala janati api na vadati. Bala karyam kurvati. Karyam is the karma for krudhat kurvati. Karyam kurvati Bala tishtati. Similarly, Geetam is the karma for Shrunvati. Okay. Then I think this we have seen in the last lesson from the Shatrishana Manjari, so we can skip that. Okay, this is okay, you can do this. You can just tell the Srilinga Pratipadikam. Okay. So likati. Yes. Likanti. Yes. Srilinga Pratipadikam. Shrunoti. Shrunvanti. It is Shrunvanti or Shrunvati. Oh, yes. Okay, fifth gana. So no numagama. Shrunvati. It is not fifth gana, it is first gana, but it takes the fifth gana vikarana pratyaya. Oh, okay. So Shrunvati. Shrunvati only. Okay. Okay. If you go by the example, he says, Ti pratyantam rupam vartamane prathama purusha ekavachane, it is given in the first column. Shrunoti is a Bhagavachanam will be Shrunvanti, Vartamana Bhagavachanam. Shatra Pullinga will be Shrunvan, right? Yeah. Ti taha purvam rasvakara asti or nasti. Ti before ti. Rasvakara asti or not asti. Rasvakaraha Shrunvanti when you say. Ti taha purvam rasvakara asti. Yes, asti. Before ti. Before ti. Yes, asti. So, nakara karaniyaha, na karaniyaha. You have to say yes or no. Yes. Therefore, Shatra Srilinga Rupam you can write. Okay. So, before the year, nasti, therefore na karaniyaha. Shrunvati, it will be. Okay. Janati. So again, no numagama. So, Janati is that. Janati. So, no. It will be. Jadatu. Yeah. Nyadatu. Nyadatu becomes ja. Ja. It will be. Janati. It will be. Janati. Janati. No numagama. So, Janati.
Okay. Okay. So here, anyway, here too, we can do follow our method. Janati is a Bhagavachanam will be Jananti, right? Jananti, Pratama Purusha, Bhagavachanam, Kriyapadam, Jananti. And if you remove Ti, you get Janan. Janam will be Pratama Purusha Ekavachanam of Pullinga. Pratipadam would be And Pratipadam will be Janat. Janat. You add E, you get Janati. Janati. Okay, continue. Gacchati. So yeah, Gacchati. So the Pratipadam would be Gacchanti. Yes. Karoti. So no numagama. So Kurvati. Kurvati. Roditi. So again no numagama. So Pullinga Ekavachanam, sorry, Pullinga Rudanti Bhagavachanam. Rudanti. So the Rudan. So Rudati. Yes. Srilinga Pratipadam is Rudati. So Hasati. So here it takes Numagama. So Hasanti. Tishtati. So same Numagama. So Tishtanti. Badnati. So no Numagama. So Badnan is the Pullinga one by one. Like Yes. so Badnat. So Badnati. Badranati. Yes. Grinnati. So no Numagama. So Grinnan is Pullinga one by one. So Grinnati. Yes. Prichati. No, it takes Numagama. So Prichanti. Chinoti. No Numagama. So Chinvan is Pullinga one by one. Or Yes. So Chinvan. So Chinvati. Yes. Chinvati. Shaknoti. So no Numagama. Shaknovan. Shaknovat. So Shaknovati. Shaknuvati. Shaknuvati. Shaknovati. Okay. Please continue this. यतो दाहरणं रिक्तस्थानानि पूरयत यथा माता गायति पुष्पाणि चिनोति अपि माता गायन्ति पुष्पाणि चिनोति. Yes. ओके माता गायन्ति. छात्रा गीतं शृणोति पठति अपि छात्रा गीतं शृण्वति. Yeah. Shrinvati. Geetam Shrinvati Chatra. गीतं शृण्वति छात्रा पठति अपि Patati. पठति. Okay. लता उत्तरं जानाति वदति अपि. Here you उत्तरं can see in the previous example, the first Kriya Padam was taken as a main Kriya Padam. Right? The previous example, what we saw now, just now. चिनोति. No, the 278 Abhyasa. Then Sandeep ji also asked the question, which one we can take to which one we should have and make the Shatranta. The first Kriya Padam, Mata Gayati. Gayati was taken as the main Kriya Padam. And that following Kriya Padam is converted into Shatranta. But here in this example you see, the following Kriya Padam, Pushpani Chinoti, that remains the main. And Gayanti becomes Gayanti. That converted to Shatranta. So it depends on the Vivaksha. That's what I said. Depends on you, which one you want to make it as main Kriya Padam. Which Kriya is doing simultaneously. That will go in. That can be converted into Shatranta. So it's all depends on the Vivaksha. Okay. Yes. लता उत्तरं जानाति वदति अपि. उत्तरं जानाति लता वदति. Yes.
मालती गायति स्नाति अपि गायति गायन्ति गायन्ति मालती स्नाति राधिका गृह्णाति चलति अपि गृह्णति राधिका चलति सुषमा शृणोति पृच्छति अपि सुषमा anyway सुषमा no numagama so yes शृण्वति सुषमा पृच्छति विदिता रोदिति गच्छति अपि रुदति विदिता गच्छति सेविका भ्रमति कार्यं करोति अपि भ्रमन्ति सेविका कार्यं करोति गोपी Yes. कृष्णं स्मरति क्षीरं दोग्धि अपि कृष्णं स्मरन्ति गोपी क्षीरं दोग्धि बालिका गीतं गायति प्रीणाति अपि गीतं गायन्ति बालिका प्रीणाति okay what is प्रीणाति love oh तारा निद्राति पठति अपि निद्रात् no नुमागमा so निद्रति तारा yes पठति बाला रोदिति अश्नाति अपि रुदति बाला अश्नाति नटी मेखलां बध्नाति नृत्यति अपि नटी मेखलां मेखलां बध्नति नटी नृत्यति ज्योतिः धनं ददाति वदति अपि धनं ददति ज्योतिः वदति dhanam dadati jyoti yes सुनयना कार्यं करोति पठति अपि कार्यं कुर्वती सुनयना पठति yes karyam kurvati so this is a declension we know this we can skip this declension of the kriya padam already we have done then next exercise Kameshwari ji. So you have to do dvivachanam as well as bahuvachanam. Okay. Bala pibanti brahmati. Bala bibantyau brahmatah. Bale. Balaha pibantyah brahmanti. Balaha pibantyah brahmanti. Chatra patanti likanti. Likati. What I am telling? Chatra patanti likati. Chatre patantyau likatah. Chatraha patantyah likanti. Yes. Okay. Then gayika shrunvati gayati. Gayike shunvatyau gayatah. You can arrange the word. Shrunvatyau yeah. Gayike Gayatah. Okay. Okay. Shrunvantyah Shrunvatyah. No, Shrunvatyah Gayike Gayanti. Gayikaha Gayanti. Gayikaha Gayanti. Bit difficult. You have to Dvivachanam, Bahuvachanam. No, I'll do a little slowly. Yes. Then Dvivachanam is Nayike. So Nayika Vadanti Nayika Gachati
Yes. नायिके वदन्त्यो गच्छतः नायिकासो वदन्त्यः नायिकाः गच्छन्ति. Next one is चिकित्सिका पृच्छन्ति सेवां करोति. You can this So also rearrange. Yeah. Prichanti chikitsika sevam karoti. Okay. So what is sentence? पृच्छन्त्यौ चिकित्सिके सेवां कुरुतः. Next one is पृच्छन्त्यः चिकित्सिकाः सेवां कुर्वन्ति. Next तरुण्यः गायन्त्यः. So गायन्ति तरुणः. It is स्त्रीलिङ्गम्. So taruni गायन्ति तरुणी गच्छति. गायन्त्यौ तरुण्यौ गच्छतः. Then it is there. Then छात्रे हसन्त्यौ वदतः. So हसन्ति छात्राः हसन्ति छात्री or छात्रा वदति. Then हसन्त्यः छात्राः वदन्ति. ताः जानत्यः. So जानत्यः अपि वदन्ति. Okay, sa will come. Janantyah means janati. Yeah, janati. Janati can be. How can it be janati? See, janatyah is like dadyah. Yeah. Janati. Janati taha. So sa. I'm sorry. Janati sa api vadati. Api no need to write. Okay, vadati. Then janatyo te vadatah. Taha janatyah api vadanti. Then esha rudati patati. Rudatyo. So rudatyo ete पठतः. रुदत्यः एताः पठन्ति. Then सख्यः रटन्त्यः शृण्वन्ति. So रटन्त्यः. So okay, रटन्ति सखी शृण्वति. रटन्त्यौ सख्यौ शृण्वतः. Then sakyah ratantyah shunvanti. Then sa krinati gachati. Krinati. So is the 9th gana. So it is krinatyah only. So krinatyah te gachatah. Krinatyah is bahuvachana. Bahuvachana. Krinatyau. Yeah, krinatyau te gachatah. Krinatyah taha gachanti. Next bhaginyah tadayantyah. So tadayanti bhagini vadati. Tadayantyau bhaginyau vadatah. Bhaginyah. Next one is next matarah archayantyah shlokam vadanti. Archayantyah. So archanti mata shlokam vadati.
then archayantyau matarau shlokam vadatah. Next line, denu charantyo gachatah. So charanti denuhu gachati. Then bahuvachanam charantyah denavah gachanti. Mahila ratantyah ratanti mahila pachati. Ratantyo mahile pachatah. Then mahilaha ratantya pachanti. Next one, vriddha smaranti vadati. Smarantyo vriddhe vadatah. Smarantyah vriddaha vadanti. Yes. Next person now. Sundarji. चरन्त्यः अजाः पश्यन्ति. चरन्ति अजः. Aja. Sorry, Srilinga. अजा. चरन्ति अजा पश्यति. चरन्त्यौ अजे पश्यतः. Yes. बाले लिखन्त्यौ पठतः. लिखति बाला पठति. लिखन्त्यौ बाले पठतः. लिखन्त्यः बालाः पठन्ति. प्रक्षालयन्ती एषा खादति. प्रक्षालयन्त्यौ एते खादतः. प्रक्षालयन्त्यः एताः खादन्ति. पचन्त्यौ गृहिण्यौ खादतः. पचन्ती गृहिणी खादति. पचन्त्यौ गृहिण्यौ खादतः. पचन्त्यः गृहिण्यः खादन्ति. जल्पन्ती महिला. जल्पन्ती महिला कार्यं करोति. जल्पन्त्यौ महिले कार्यं कुरुतः. जल्पन्त्यः महिलाः कार्यं कुर्वन्ति. क्रीडन्त्यः सख्यः पठन्ति. क्रीडन्ती सखी पठति. क्रीडन्त्यौ सख्यौ पठतः. क्रीडन्त्यः सख्यः पठन्ति. नृत्यन्त्यौ नट्यौ वदतः. नृत्यन्ती नटी वदति. नृत्यन्त्यौ नट्यौ वदतः. नृत्यन्त्यः नट्यः वदन्ति. कार्यं कुर्वत्यौ छात्रे उपविशतः. कार्यं कुर्वती छात्रा उपविशति. कार्यं कुर्वत्यौ छात्रे उपविशतः. कार्यं कुर्वत्यः छात्राः उपविशन्ति. भगिनी उपविशन्ती भगिनी गायति. उपविशन्त्यौ भगिन्यौ गायतः. उपविशन्त्यः भगिन्यः गायन्ति. Continue, please. अधो निर्दिष्टवाक्यानि उचित शत्रन्तरूपैः पूरयत. Example is बालिका गायन्ती पाकं करोति.
सा लिखन्ती वाक्यं चिन्तयति एषा शृणोति वाक्यं लिखति माता पचति Not गीतं Shrunvati. Okay. शृण्वति Not Shrunoti. Shrunoti is Kriya Padam. When it is Shatranta, it becomes Shrunvati. Esha Vakyam. एषा शृण्वति वाक्यं लिखति माता Shrunoti, Shruntaha, Shrunvanti, Kriya Padam. Shatranta will be Shrunvan, one, Pulinga, Shrunvat, Pratipadikam. And Shrunvat plus E, Shrunvati. So Shrunvati, Esha. Okay. माता पचति गीतं शृणोति Ata गृहिणी Pachati. No, Pachati. Pa is there. पा Pa means to drink. पिब Yes, Pibati. पिबति Yes. माता पिबति गीतं शृणोति गृहिणी पुत्रं Same. Smaranti, Smaran, Smarati. Smrit, स्मरति Smrit, स्मरति Smarati. Smarat and Smarati. So the Yes. meaning is she just thinks about her son. Yes. And drinks tea. Yeah, वृद्धा पत्रिकां पठन्ती बाल्यं स्मरति बालिका अत्तं It is a Smarati or Smaranti. It is Smaranti. Okay. At all cases. स्मरति नो Smaranti. It is first gana. Okay. Numagama. Oh, Utram Smaranti, Grigini. I didn't note what you said. I also don't know. What is it also? Smaranti. Okay. Similarly, Pibanti. I think Pibanti you said correctly. Not Pibati. I hope. oh, Pibanti. All Numagama will come. And except for Shun, that becomes Shunvati. That is okay. Lik is Likanti. I think that is, I think you did that correctly. Okay. So Dhatu is given, so we should know the Gana of the Dhatu. If it is 1, 4, 6, 10. 1, 4, 10, Numagama Okay. must. If it is 6th Gana, Numagama is optional. So Smara is a Smaranti Grini Putram. Putram Smaranti Grini Chayam Pibati. Then Patanti Vriddha. Okay. पठन्ति वृद्धा Yeah. बाल्यं स्मरति बालिका अर्थं Nyadatu. Very good. जानाति Janati, Janitaha, Jananti, that is Kriya Padam. Okay. Now Shatranta will be जानति Janati, no Numagama here. Because it is जानति बालिका पाठं लिखति Artham Janati Valika Patam Likati. Janati which gana? Janati, Janitaha, Jananti. Then guess. ना Yes. 9 Ninth gana. Yes. Okay. सेविका कार्यं Sundarji, now Kridhatu is you're doing Ekavachanam. Why don't you try Bhagavachanam? 2 things you have to do. First you have to find the Shatranta and then decline the Shatranta and then Bhagavachanam. You can use Bhagavachanam. So you have to change the Karta and the Kriya, main Kriya Padma also into Bhagavachanam. Try. सेविका कार्यं Kridhatu. गौरवं ज्ञातवती ओके कार्यं Kridhatu. कुर्वती Yes, Bhagavachanam will be कुर्वन्ति not Kriya Padam. Kurvati is Shatranta. It is Ikaranta. Pratipadikam is said. Kurvati Ikarantaha. या Bhagavachanam will be ओके नदी नद्यों कुर्वती कुर्वद्यो कुर्वत्यः कार्यं कुर्वत्यः कार्यं कुर्वत्यः सेविका सेविकाः सेविकाः कार्यगौरवं ज्ञातवन्ति ज्ञातवन्ति. ज्ञातवन्ति Okay, that will be
Sorry, not Nyatavanti, Nyatavatyaha. Here we don't know that is. You can read Nyatavatyaha. You can replace Nyatavati by the word Kriyapadam. What is the word Kriyapadam for? You said just the previous sentence you said. Nyatavati is not it's not Kriyapadam here. I mean, it's not Kriyapadam. It is Namapadam only. It is past tense. We will see that later. So you can convert that into the Latlakara. What is the Latlakara? Yes, you said Ja. Jana Karya Gauravam Janatyaha. No, it's Kriyapadam, right? Jananti. Jananti. Janati, Janitaha, Jananti. Yes. Sevika Janati. Sevikaha Jananti, right? Yes, got it. Yeah. Converting Nyatavati to Latlakara Jananti. Karya Gauravam Jananti. We are converting everything to Bhagavachanam. Therefore, that also Jananti. Nyatavati is equal to Janati. Nyatavatyaha is equal to Jananti, right? Yes. So, Bhagavachanam since we are doing, therefore Jananti. Next one. Mala itastataha drushkaryam karoti. So, Malaha itastataha. Itastataha means from here and there. Yes. Okay. So, we can even say itastataha malaha, right? You don't have to. Yeah. You can say itastataha malaha. That is, Pashya will become Drush, Pashya, Pashyanti, Pashyat, Pashyatyaha. Pashyantyah. Numagama will come. Pashyati Pratipadikam. Pashyati, Pashyatyo, Pashyati, Pashyantyau, Pashyantyah. So, itastataha Pashyantyah malaha. Right? Karyam Kurvanti. Yes, Kurvanti. Nartaki, Nrit, and then Sabam Pashyati. So, Nrit will become Nrit will become? What is the Kriya Padam? Nrityanti. Yes, good. Nrityanti, Nrityan. Nrityanti, yes. Nrityati. Then Nrityatyaha. No. Nrit is Nrityanti, first gana. Okay. Oh. So Pratipadikam is Nrityanti, Numagama is there. Okay. Nrityanti, Nrityantyau, Nrityantyah. So Nrityanti, Nartaki, Savam Pashyati, this is singular. Nrityantyah, Nartakyaha, Savam Pashyanti, Bhagavachanam. Right? So you can do singular as well as plural. Okay. I'll do the singular first. Uma Yes. Geetam, then Nityati. Gayati. Gayanti. You are missing the num. Okay. Num, if it is 1, 4, 6, 10, must. Right? Okay. Okay. 6 is optional. For other gana, don't worry, it will not come. Geetam Gayanti Uma Nityati. Yes. Geetani. Okay. That also make it to plural, fine. Geetam also. Gayantyaha. Umaha. Nrityanti. Okay. Then number 11. Gopika Krishnam Vyai Marge Gachati. Vyai. Vyai is You can, if you know the Kriya Padam, you just decline the Kriya Padam so that you will get the Pratipadikam. You can get the Pratipadikam. Vyai is the Dhatu. How do you decline it? Latlakara. Vyai, I don't know how to. Dhyayati. Dhyayati, Dhyayataha, Dhyayanti. Yes. Then
ध्यायन्ति It's correct. Dhyayanti, Krishnam dhyayanti. कृष्णं ध्यायन्ति गोपिका मार्गे गच्छति कृष्णं ध्यायन्त्यः गोपिकाः मार्गे गच्छन्ति माला मार्गे गम Sakim Drishtavati is there, you can make it as Pashyati. Okay. Drishtavati. Sakim Pashyati. Gam Gachanti. Marge Gachanti Mala. Sakim Pashyati. Yes. Marge Gachantyah Malaha. Sakim Pashyanti. Okay. Next person now. Ramaji. 13th onwards. Yeah. Balika Duradarshanam Pashyanti. So Pashyantyah Duradarshanam Pashyantyah Balikaha Bhojanam Kurvanti. You can do Ekavachanam also. Ekavachanam. Okay. Yes. Okay. Duradarshanam Pashyanti Balika Bhojanam Karoti. Ekavachanam. Then Vikretri Vastuni Yachadatu. So Yachanti, so Vastuni Yachanti Vikretri Vartalapam Karoti. So Vastuni Yachantyaha Vikretriyaha Vartalapam Kurvanti. Then Stri Aham Chintayanti Vakyani Likhami. Vayam Chintayantyah Vayam Vakyani Likhamaha. Then Tvam Dharmam Nyadatu Janati is the Pratipadikam. So Dharmam Janati Tvam Adharmam Acharitavati. You can say Acharati. Acharasi. Yeah, Acharasi. Then Dharmam Janatyaha Yuyam Adharmam Acharanti. Yuyam is said. Yuyam, yeah. Acharanti. Bhagavachanam. Okay. Then, sorry, why Acharanti? Yeah. Acharata. Yes. Yeah. Yuyam is there, therefore Acharata. Okay. Yes. Then Vayam Jalpayanti Nagaram. Vayam Jalpayantyah. Why Jalpayanti? Jalpati only, right? Oh, okay. Jalpati. Jalpat is the Jalpati. Okay. Jalpati or Jalpatyah Vayam Nagaram Gachamaha. Here he himself gives Bhagavachanam. Yeah. Okay. Then you can do Ekavachanam also. Ekavachanam, yeah. Jalpati Aham Nagaram Gachami. Jalpanti Aham Nagaram Gacha. Oh, Jalpanti. Yeah, okay. Jalpanti Aham. Bhagavachanam is Jalpantyaha Vayam Nagaram Gachamaha. Yes. Then Davanti is the Pratipadikam. So Davantyaha Taha Yana Samipam Gachanti. Gachanti, yes. Yeah. Single Ekavachanam is Davanti Sa Yana Samipam Gachati. Then Palayanti is the Pratipadikam. So Adesham Palayanti Ekavachanam is Adesham Palayanti Sarva.
Sarva. Oh, Strilinga. Okay. Sarva uttishtati. Uttishtati, yes. Uttishtati. Then adesham palayantyah sarvaha uttishtanti. Then Shivam japati. Japanti is the pratipadikam. So Shivam japanti Parvati tapaha karoti. Then Shivam japantyah Parvatihi. Parvati is it? Yeah. Parvatyaha. Yeah, sorry. Parvatyaha tapaha kurvanti. Then Rudati. Okay, Rudatu. Sound. Roditi. Rudat is the pratipadikam. So Rudanti is the pratipadikam for Strilinga. Not Savantagana. Okay. Roditi, Ruditaha, Rudanti. Oh, seventh Gana. Not Savantagana. Not Savantagana. No. Okay. Rudanti is the pratipadikam, Sharanji, here? Yes. Okay. Rudati, right? Rudati is the pratipadikam. Rudati, seventh Gana. Not Savantagana. That's not Savantagana. Rud, Mahaprana is Savantagana. This must be belonging to the second Gana. Okay. Okay. So Rudati, Rudati Sita Ramam Anusarati. Then Bahuvachanam is Rudatyaha Sitaha Ramam Anusaranti. Then Vilapanti. Vilapanti is the pratipadikam. Vilapanti Kausalya Prasade Tishtati. Vilapantyah Kausalyaha Prasade Tishtanti. Then Pariveshayanti is the Pariveshayanti Grihini Anurodham Karoti. Pariveshayantyah Grihinyaha Anurodham Kurvanti. Then Krinati. So Krinati is the pratipadikam. So Krinatyaha Yuyam Mulyam Vicharayati or Vicharam Kurvanti. Simple. Vicharam, Yuyam is the Kurvata. I mean, Kuruta. Kurutha. Single will be? Single will be Tvam. So Krinati Tvam Mulyam Vicharasi. Vicharam Karoshi. Karoshi, yes. Yeah. Then Avachi Dhatu. Avachi, Chi is fifth Dhatu. So no Numagama. Pratipadiyam will be Chinvanti is Bhagavachanam. Latlakara Prathama Purusha Bhagavachanam. Chinvati is the Pratipadikam. Not Pratipadikam. Chinvati is Latlakara Prathama Purusha Ekavachanam. Kriyapadam is saying. That T you have to remove, you get Chinvan. That is one of Pullinga. And Pratipadikam will be Chinvat. Chinvat plus E now. Chinvati is the Chinvati. Yes. Avachinvati. Avachinvati. Pushpani Avachinvati Tvam. Udyane Sancharam Karoshi. Yes. And then Bahuvachanam will be Avachinvatyaha Yuyam. Pushpani Avachinvatyaha Yuyam. Udyane Sancharam Yuyam. So Kurutha. Kurutha. Yeah. Next person. Ganeshji. Okay. Napumsakalinga, that we will see later. Now we can read from
back to this Shatrusha Manjari. I think we have done this exercise enough. Now we can directly go to this sentence. Okay, you can read Ganesh. एषा किं कुर्वती अस्ति उदाहरणं क्रीडति एषा क्रीडन्ती अस्ति Simple sentence, always quickly can read. Yeah. सो तरुणी हसति तरुणी हसन्ती अस्ति Asanti Taruni Asti. Okay. हसन्ती तरुणी अस्ति नर्तकी नृत्यति नृत्यन्ती नर्तकी अस्ति Yeah, it's simple. It's very simple because so therefore you can do Bhagavatanam also. Right? Yes. राइट महिला पश्यति पश्यन्ती महिला अस्ति पश्यन्त्यः महिलाः सन्ति छात्राः शृणोति Chatra Shunoti. छात्रा शृणोति शृण्वती छात्रा सन्ति Asti. अस्ति शृण्वन्त्यः शृण्वत्यः छात्राः सन्ति शृण्वत्यः नायिका गायति गायन्ती नायिका अस्ति गायन्त्यः नायिकाः सन्ति Okay. It is Gaika. Anyway, it doesn't matter. Okay. Yes. गायिका It's okay. Whether it is Naika or Gaika. Right. Naika is heroine. Gaika is singer. Okay. Continue. बालिका चालयति चालयन्त्यः बालिका अस्ति No, Chalayati. चालयन्ती बालिका अस्ति चालयन्त्यः बालिकाः सन्ति Balika Santi. Okay. वृद्धा पठति पठन्ती वृद्धा अस्ति पठन्त्यः वृद्धाः सन्ति गृहिणी सीव्यति सीव्यन्ती गृहिणी अस्ति सीव्यन् Okay. Sivyanti Grihini Asti. Yes, correct. Okay. सीव्यन्त्यः गृहिण्यः सन्ति Yes. युवतिः खादति खादन्ती युवतिः अस्ति खादन्त्यः युवत्याः सन्ति युवत्यः सन्ति उषा धावति धावन्ती उषा अस्ति धावन्त्यः उषाः सन्ति Sharanji, so it is Yuvatayaha, right? Because that is Mati Shabdavat. Only. Yes. What did I? Yuvatyaha, you said. Okay. Yuvati is like Mati Shabda. Mati Shabda. Not like Nadi. Yuvatayaha. Okay. It's correct. Yuvatayaha. युवतयः So Kadantyaha Yuvatayaha Santi. Yes. अधिकारिणी चिन्तयति चिन्तयन्ती अधिकारिणी अस्ति चिन्तयन्त्यः अधिकारिण्यः सन्ति Yes. सुन्दरी तिलकं धरति तिलकं धरन्ती सुन्दरी अस्ति तिलकं धरन्त्यः सुन्दर्यः सन्ति Yes. Next person. Sumati. Oh, Pratama Vibhakti. Yeah, you can read. शत्रन्तरूपं प्रयुज्य उदाहरणानुसारं वाक्यद्वयं संयोज्य एकं वाक्यं कुरुत. So नर्तकी नृत्यति जनान् आनन्दयति नर्तकी नृत्यन्ती जनान्
Anandayati. Okay. Okay. So Mata Gayati Pakam Karoti. Gayanti Mata Pakam Karoti. Balika Snati Kakalim Gayati. Snananti Balika Kakalim Gayati. Snati Balika. Snati Balika. Sorry. Snati Balika Kakalim Gayati. Adhyapika Likati Chatran Bodhayati. Likanti Adhyapika Chatran Bodhayati. Balika Rodati Shalam Gachati. Roditi. Roditi. So it will be Rudati. Rudati Balika Shalam Gachati. Karmakari Vastrani Prakshalayati. Swamini Hakwayati. Vastrani Prashalayanti Karmakari Swamini Hakwayati. Sita Mataram Anvishayati. Anvishyati. Anvishyati. Anvishyati means what, Ashanji? Searching. Searching. Okay. Anvishyati. Anvishyati. Sarvatra Brahmati. So, Anvishyat. This Future tense. Anvishyati. Okay. Okay. Bhavishyati. Anvishyanti it will be the Pratipadikam. Matram Anvishyanti Sita. Matram Anvishyanti Sita Sarvatra Brahmati. Yes. Then Mayuri Megam Pashyati Kekham Karoti. Megam Pashyanti Mayuri Kekam Karoti. Grihinyaha Pakakaryam Smaranti Jalpanam Stakayanti. Stakayanti is stumbled, is it? Stopping. Stopping. Smaranti. So Pakakaryam Smaranti Grihanyaha Jalpanam Stakayanti. Pakakaryam Smarantyah Grihinyaha Jalpanam Stakayanti. Okay. Yeah, sorry. Yeah, that's Bahuvachan. Then Vidyartinyaha Shlokartam Jananti Triptim Prapnuvanti. Triptim. Okay. Triptim Prapnuvanti. Shlokartam Janityaha. No. Jananti is. Jananti. So that will be Bahuvachana will be Jananti. Take off then it will be Janati, you know. Yes. Janatyaha. 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 Yes. Shlokartam Janatyaha Vidyartinyaha Triptim Prapnuvanti. Yes. Then Sikshikaha Chatran Prichanti Kopena Tarjayanti. Chatran. So this will be also Bahus. Chatran Prichantiyaha Sikshikaha Kopena Tarjayanti. Then Gopalikaha Shiram Dukhanti Krishnam Smaranti. Shiram Dukantyaha Okay. Dukantyaha Gopalikaha Krishnam Smaranti. Then Pipilikaha Sharkaram Pashyanti Vegena Davanti. Sharkaram. Okay. Sugar. Sharkara. Strilinga. Sharkaram Pashyanti Vegena Davanti. So Sharkaram Pashyantyah Pipilikaha Vegena Davanti. Okay. Dvitiya Bhakti. We'll do it in the next class. So we can stop here. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadhaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti.
Harihi Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. ಧನ್ಯವಾದ ಧನ್ಯವಾದः Dhanyawad. ಧನ್ಯವಾದ ಜಿ. ಧನ್ಯವಾದ. Today it's our ಧನ್ಯವಾದ. 200th class today. ಎಸ್ Yes. Dhanyawad. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶರಣಜಿ. ಧನ್ಯವಾದः ಸರ್. Mataji. Sharanji, Yeah. Yes. Dhanyawad. Sharanji, a small question, Yes. Sharanji. In the Yes. Vedas Shabdaha, the Sakaranta Pullinga, how do we get Vedaha as the Prathama Vibhakti Ekavachanam? This Sakaranta, the rule is that Upada Oh, becoming okay. Dirgha. So, Did I miss the thing because I thought No, you no. told us? No. did I tell I know. That's what I was thinking. Did I- Vedaha, Vedasu? I think I didn't tell that. Okay. Vedas, Nachiketas. Nachiketas also. All these are Sakaranta ending. Nachiketaha, Nachiketaso, Nachiketasaha. Oh, there That's is a how it rule is. for it. Okay. Yes, that's a rule. So, Sakaranta Shabda, if it is preceding is Akara, short, that is Dirgha. Only Prathama Bhakti, Vedaha, you will see. Yeah, that's what I was saying. So I was wondering, did I miss any step? No, I didn't say that. Okay. Only thing I think I would have said Vedo Bhyam, Vedo Bihi, that is Asarvanamastana Pratyaya, that is 3, 2, 3, 3, 4, 2, 4, 3, Okay. 5, 2, 5, 3, and so on. That we can apply the rule, what, Yeah. that Sakara will be replaced Sakara, by yes. Padanta Sakara, replaced by Ru is something, but Repa will be replaced by Ukara, and Guna happens, and all those things we know. Yes, Sharanji. And if it is Vidusham as the Sashti Vidvas. Bahu, Yes. Vidvas is it? Okay. Vidvas is the Pradipadikam. Vidvan, Vidvamso, Vidvamsaha. The declension will be like that. That also, I didn't explain how it comes because those, to know how it comes, we should know the rules. Oh, The okay. sutras and all. So just know the Shabda. That is enough. It's a Vidvas Shabda. Vidvas Shabda, and from Dvitiya Vibhakti onwards, it will become Vidush. Vidvas, Samprasaranam happens, and Vidvas will become Vidush. I think we are not explained all those things. It is, Okay. we can know only when we study sutras. So I'm not explaining that. Okay, Sharanji. Thank you. So, This the is it like Chandramas becoming Chandramaha? Yes. Same. Chandrama. Chandramas becoming Chandramaha. Yes. Yeah. Shiranji, what is the difference between Dadatu and Dadhatu? Huh? What is it again? Dadatu and Dadhatu. Da means to give, Dha means to sustain, to nourish, Dharana Poshana. Both meaning is different. One is Alpa Prana, other one is Maha Prana. Since it belongs to third Gana, therefore you will find the reduplication. Dadhatu, Dadhatu. Dadhatu is, should be, may be given. Dadhatu, may ye give. Dadhatu also, Dadhatu means may ye nourish. That's the difference. Dhatu Artha is different. Two are different dhatus. So, which is the Dhatu in Dadhatu? Dha dhatu, Mahaprana, Dha dhatu, Dudhanj, Dharana, Poshanayoho. Other dhatu is simple Da dhatu, Dudhanj. Okay. Two different dhatus, therefore two different meanings. Okay. And in case of this Vishnu Sahasranama Stotra, this Somapa, so why is it pronounced as Somapaha? Because Prathama is Somapa. Where is Somapaha is there? Which? Somapo, Mrudapaha. Somapaha, Amrutapaha. We have to see what the word is there. Okay. You can see the word and tell you what is it. Dhanyavad. Dhanyavad. Dhanyavad, Sharanji. Dhanyavad. ಧನ್ಯವಾದ ಶರಣಜಿ.